வணக்கம். இது தமிழ்குரலின் சாதனை தமிழர்கள். உலகெங்கும் பல்வேறு துறைகளில் கோலோச்சி வரக்கூடிய நம்முடைய தமிழ் மக்கள் தமிழ் சமூகத்திலிருந்து போய் இன்றைக்கு உலகம் முழுக்க தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு சாதனையாளர்களை சந்தித்து அவர்களுடைய அந்த நெடும் பயணம் இன்றைக்கு அவர்கள் உலக அரங்கில் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மைல்கற்கள் குறித்து விரிவாக உரையாடுவது தான் நம்முடைய சாதனை தமிழர்கள் நிகழ்ச்சி. அந்த வகையில் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் தொடங்கி ஒரு சிறு கிராமத்தில் தன்னுடைய பயணத்தை தன்னுடைய சிறகடிப்பை தொடங்கியவர் அமெரிக்காவில் சிலிக்கன் வேலியில் போயிட்டு இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெஞ்சர் கேபிட்டல் கம்பெனியை லீடிங்கில் கொண்டு போயிட்டு இருக்கக்கூடியவர் இன்றைக்கு நம்மோடு நிகழ்ச்சியில் ஹவர்கிளாஸ் வெஞ்சர்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய ஃபவுண்டர் மற்றும் மேனேஜிங் பார்ட்னர் திருமிகு கேன்ஸ் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு சின்னஞ்சிறிய கிராமத்தில் உங்களுடைய சிறகடிப்பு தொடங்கியது. இன்றைக்கு சிலிகான் வேலையை தாண்டி யூஎஸ் தாண்டி ஒரு குளோபல் லெவலில் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா, இன்றைக்கும் அப்படி கிராமங்களில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மிக நிச்சயமாக ஒரு துடிப்பு இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். நம்முடைய தமிழ் இளைஞர்கள் மாணவர்கள் அப்படின்னும் பொழுது அவர்களுக்கு உங்களுடைய இந்த ஜேர்னி அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணுறீங்களா? எப்படி தொடங்குனீங்க உங்களுடைய தொடக்கம் அப்படிங்கிறது? நான் என்னுடைய ஜேர்னி தொடங்கினது சிவகிரி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில், ஈரோடு மாவட்டம் சிவகிரிங்கிற கிராமம். ஒரு 1000 குடும்பங்கள் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த காலத்தில். அந்த மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட். பட் நானே அந்த காலத்தில் இமிக்ரண்ட் டு சிவகிரி, ஒரு கிராமத்துலேருந்து இன்னொரு கிராமத்துக்கு. அப்பா சிவகிரியில் வந்து செட்டில் ஆனார். அவருடைய பூர்வீகம் கம்பம் தேனி ஏரியா. ஒரு கிராமத்துலேருந்து இன்னொரு கிராமம். அங்கே ஒரு கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சிவகிரியில் ஒரு தமிழ் மீடியத்தில் தான் என்னுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சது. இப்போ இருக்கிற ஸ்கூல் போகிற பசங்க, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஜேர்னி பார்த்தா எவ்ரி வீக், எவ்ரி டே, லாங் ஹவர்ஸ், கெட் ரெடி ஃபார் 11th grade, 10th grade, 9th grade, இந்த மாதிரி சூழலில் இருந்தது. பட் அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி எந்த ப்ரெஷரும் கிடையாது. அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சது. தமிழில் ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தது. ஆங்கிலம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்போ அந்த காலத்தில். கணிதம் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி சில ஏரியாக்களில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இயர்ஸ் தான் சொல்லுவேன் நான். கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிறது அப்பத்தில் இருந்து அதன் மீது ஒரு விருப்பம்னு வச்சுக்கலாங்களா? சொல்லிக்கலாம். நான் என்ன படிக்கணும்னு நினச்சது, இன்ஃபேக்ட் ஒன்று வந்து இன்ஜினியரிங்னு நினச்சா கூட, இன்ஜினியரிங் கிடைக்கல என்ன பண்ணுறதுன்னா, மேத்தமேட்டிக்ஸில் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி படிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சது. அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது. அங்கேருந்து 12th grade முடித்ததுக்கப்புறம் சிஐடிங்கிற காலேஜில் கோயம்புத்தூரில் என்னுடைய கல்லூரி பயணம் தொடங்குச்சாங்க. டெஸ்டினின்னு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சிவகிரியிலேருந்து போன ஊர் மேபி ஈரோடாக இருக்கலாம். பட் கோயம்புத்தூருங்கிற ஒரு ஆண்டர்ப்ரனல் சிட்டியில் என்னுடைய ஜேர்னி தொடங்குறது நான் இப்போ திரும்பி பார்க்கல ஒரு டெஸ்டினி மாதிரி தான். ஏன்னா ஒரு ஆண்டர்ப்ரனல் ஸ்பிரிட், ஒரு 100 times bigger city than the place I grew up until my 17 years. So when I started CIT and then அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி, அங்கே என்னோட மாஸ்டர்ஸ் போனேன். பட் ஆனால் இப்போ ஒரு திரும்பி பார்க்குறப்போ ஒரு பெரிய தருணம் என்னென்னா, கோயம்புத்தூர் போகிறப்போ in 1985 I didn't know computer existed. அது எனக்கு இன்னும் ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது எப்படி நடந்தது என்ன ஏதுன்னு. ஒரு நாள் என் கிளாஸ்மேட் எங்கே ஒரு ஈவினிங் ப்ரோக்ராமிங் கிளாஸ்க்கு போகலான்னு ஆரம்பித்தப்போ எங்கே போகிறேன்னு கேட்டு நானும் போகலான்னு ஆரம்பித்து ஐ ஃபெல் இன் லவ் வித் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் பேக் தென். அண்ட் தென் ஸோ த ஜேர்னி ஸ்டார்டட் டுவர்ட்ஸ் வாட் ஐ டூ டுடே, ஐ வுட் சே. ப்ராப்ளி அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புள்ளி. கல்லூரிக்கு போகிற வரை கம்ப்யூட்டர் என்கிற ஒன்றே இருந்தது அப்படிங்கிற அறிமுகம் இல்லாமல் இருந்த ஒருத்தவர் இன்றைக்கு சிலிகான் வேலைக்கு போய்ட்டு ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது அது ஒரு லாங்கஸ்ட் ஜேர்னி அப்படிங்கிறத தாண்டி அதில் எத்தனை டைனி ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் திரும்ப 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 எடுத்து வச்சு மூவ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படிங்கிறத அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வானமாக விரியும் அப்படிங்கிறது நல்லா உணர முடியுது. இப்போ நீங்கள் கோயம்புத்தூர் போகிறீங்க, உங்களுடைய அண்டர் கிராஜுவேஷன் மாஸ்டர்ஸ் முடிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறனாலும் யூஎஸ் போகணும் அப்படிங்கிற அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்ட தருணம் அப்படிங்கிறது அதை ஞாபகப்படுத்துறீங்களா? அது இடையில ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறது, மாஸ்டர்ஸ் முடிக்கிறப்ப பிஹெச்டி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் வெளிநாட்டுக்கு போகணும், அமெரிக்கா போகணுங்கிறதெல்லாம் அப்போ குறிக்கோளும் இல்லைன்னு சொல்லுவேன் நான். அப்போ
ஒரு ஒரு தருணத்தில் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம், என்னவாகணும் அப்படின்னு நினச்சா எனக்குள்ள 2 விஷயம் இருந்தது. ஒன்று, யூ பிகம் வெரி நாலெட்ஜபிள் ஆர் பிகம் வெல்த்தி. 2 இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் அப்பா 7வது படிச்சிருக்காங்க, எங்கள் அம்மா 6வது படிச்சிருந்தாங்க. ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி வரணும் போனது எங்கள் அப்பா சைடில். ஸோ அப்போ knowledge important. At the same time, I also grew up in a very, I wouldn't say very poor environment. I would say very lower middle class type environment. சாப்பாடுக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருந்ததில்லை. ஆனால் ஒரு வெல்த்தியான என்வாயன்மெண்ட்லாம் வளரல. ஸோ either you become wealthy or knowledgeable, very high level. ஸோ highly knowledgeable அப்படின்னா PhD பண்ணணும். So when I was finishing my masters, I wanted to do PhD in computer science. அப்படியே ஆரம்பிச்சது. PhD in computer science, specifically in IIT Madras. எப்படி எனக்கு காலேஜுக்கு போகிறப்ப கம்ப்யூட்டர் தெரியாது, ஐஐடின்னு ஒன்று இருக்கிறது கூட தெரியாதப்போ. ஸோ தென் ஐ at that time I chose pursue knowledge. So PhD in computer science in IIT Madras I picked. But somehow I couldn't get into this program right away. So that's when another important milestone. I didn't know this back then. I got an opportunity to join a startup back in 1990 in Coimbatore, in an entrepreneurial city, in a software company was just starting. If you think about that, what I do today. Back then, I was an employee number 1. There are 2 founders, and I was the first software engineer. அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது. ஸோ 2 வருடங்கள் அங்கே இருந்துட்டு அது பெரிய ஜேர்னி. ஐ வுட் சே the biggest learning for me came from those days. Building it from the scratch. Building from the scratch, building from an idea. There is no customer, no product. I didn't know what to expect. I would say I took the every day by day. So for 2 years, it's a great journey. That gave me a lot of opportunity. That company, I'm really thankful for the founder who gave me the opportunity. The company called Applied Automation Systems. The 2 founders, Ravichandran and Gopi Krishnan, are 2 founders who they had the audacity to start. I didn't know what it means back then. That's how it started. Then I wanted to pursue my PhD dream. So I went to IIT Madras and started as a master's in research program. But அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது PhD is not something I was excited anymore. But that environment gave me a lot of opportunity to learn about new technologies. அப்போ email, first time email access, internet access, இதெல்லாம் அங்கே கிடச்சிது. So then I left IIT Madras after the master's program. That's when there is an opportunity. Even at that time, we have to go to the US or anywhere. I wasn't there. There's one day there was an opportunity to go to France, and which all happened within a week. It's all happened, no plan or any of those. So it happened. I spent about 6 months in France. That's my first ever experience outside of India. So Sivagiri to Coimbatore to Chennai, then maybe a few days in Bangalore, and then to France. And then now, that's when I think the whole experience started. And the next year I decided to move to the United States. Your passion for coding, for innovation அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து அகைன் யூ ஹேவ் டிசைடட் டு மூவ் டு யூஎஸ் அப்படிங்கிறீங்க. பட் இந்த ஒரு என்டையர் விஷயங்களில் சில விஷயங்கள் அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே வந்திருக்கும். இப்போ யூஎஸ் போயிட்டு அங்கே வந்து சர்வைவலுக்காக, சேக் ஆஃப் சர்வைவலுக்கு ஒரு கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸோடு தான் மூவ் ஆனீங்களா, இல்லை அங்கே போய்ட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் வெஞ்சர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதோட ஒரு ஐடியாவோட போனீங்களா? ப்ராப்ளி இனிஷியல் டேஸில் நமக்கு ஒரு லாங்கர் ட்ரீம் இருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் ஃபார் த சேக் ஆஃப் சர்வைவல் டு கெட் அக்காமடேட்டடுக்கு நமக்கு சில பிளான்ஸ் கூட இருந்திருக்கலாம். நம்ம கலோக்கியில் கமர்ஷியலாக சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, எந்த டேரக்டரும் அவங்களுடைய ட்ரீம் ஃபிலிமை ஃபஸ்ட் ஃபிலிமாக எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் வைல் கோயிங் டு யூஎஸ், நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்கிறத தாண்டி என்னவா ஆக போகிறோம் ஆஃப்டர் 5 to 10 years அந்த மாதிரி எதுவும் ட்ரீமோட போனீங்களா? எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த பிளானும் இல்லை when I went to the United States.
I just went there. I wouldn't even say survival. It's a great opportunity to work for companies whose products we started using in technology, right? That's how it started. But luckily that during the time, 1997, the internet boom started. I landed in New York, New Jersey area. Happened to be in network technologies, which is the fundamental fabric for internet. So when I went there as a software engineer, I saw the initial growth happened within about 18 to 24 months from a software engineer to a director of engineering with an internet technology company. This company I joined was another startup, a 200 people startup, I would say. Within 12 months of joining the company, this company got acquired by about 10,000 people company, acquiring a 200 people company. That gave me a great opportunity to grow in career. And also this company happened to be a market leader in internet technology, called Quest Communications. So this growth happened. So during that time, while working, you read about the internet growth is happening, new websites are happening, and then the idea of starting a company and getting listed in, become a public listed company within 12, 24, 40, 36 months it's unreal for me. So that actually is the spark. That spark came. I didn't come from a business family. My father's family was a farming family. My mother's family was very poor families, and அப்படி வளர்ந்தது தான் என்னுடைய பூர்வீகம். பட் ஸோ அதனால் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறதுல பட் the concept of taking an idea to build something is always exciting. த மோர் யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர், அதுக்கான அவென்யூஸை ஒரு கம்பெனி உங்களுக்கு எனார்மஸாக ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. டு க்ரோ, டு லேர்ன், டு நர்ச்சர், டு எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படின்னும் பொழுது ஃபர்தராக அதில் அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு போயிட்டு டாப் மோஸ்ட் ஒரு பொசிஷன் போகிறது அப்படிங்கிறது தான் யூஸ்வலாக ஒரு மெஜாரிட்டி திங்க் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அங்கேருந்து ப்ராப்ளி ஒரு வெஞ்சர் அப்படிங்கிறத நோக்கி, வெஞ்சர் கேபிட்டல் அதுக்கான ஒரு நிறுவனம் அப்படிங்கிறத நோக்கிய விஷயம் ஒரு டேர்ன் ஆகிருக்கு இல்லையா? இந்த டேர்ன் ஃப்ரம் தி கோயிங் வித் தி ஃப்ளோ அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த டேர்ன் எடுத்ததுக்கான அந்த விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறீங்களா? When I start, so during my journey while growing in the organization, if you start something, you take an idea and start. So I started my first startup on the side. And typically there are 3 or 4 things provide an opportunity to learn together. How do you start a company? There are venture capital. So I started hearing about this venture capital, which means to start something you need capital, and there are people ready to put the capital. Even though that capital might not give returns to them, the company can die, but still investors or venture capitalists would put money. So that is a very intriguing concept for me at that time. So I started my first startup. We even had a investment of $500,000 while I was working for some other company. So it was a journey. When it came to a point where doing 2 things is hard, that's when I decided if I'm going to do anything, build a startup on my own, I will do full time. But at that time I decided, before I start, I wanted to gain the experience of other aspects other than technology. So that's when I told myself, I don't want to be an engineer anymore. I want to become a sales guy. So that's how the whole thing started. And with that, when these things were there, it's my early days. Like I'm talking about 25 years ago. 32 years of journey so far. First 7, 8, 9 years as a software engineer in this stage. Suddenly another very impactful moment happened. I'll tie that to what happened in 9/11 in the United States. When that event happened, it shook a lot of people. So I got impacted. So my entire team was let go. The company got shut down. That I saw that as an opportunity. Said, I don't want to go, be a software engineer. I wanted to learn how to sell. That's when I had the privilege and opportunity to join Infosys.
I joined as a sales support guy, but eventually when I left about 4 years later, I had a larger region to support, manage big customers, tens of hundreds of millions of dollars in revenue generation. This opportunity gave me a great opportunity. But there's a moment came. So during this period, I've been observing this venture capital. I actually moved to take this role in Infosys. I moved from New York to Silicon Valley. I would say that is a big decision. So I said, what is the best place to build a startup? Silicon Valley. So when I had an opportunity, somebody asked, I have a role, but you have to move to Silicon Valley. I said, when should I start? That's how it started. So that four-year period when this is happening, I was getting to a point where, do I still want to be an entrepreneur? So I came to a conclusion that either I become an entrepreneur now or entrepreneur, which is want to be an entrepreneur forever. So during that time, I had made a lot of friends in the venture capital world, many friends. But with all of that, I decided to leave my company and start my startup journey. Till that time, becoming a venture capitalist was not even in the scheme of things. So it came much later. So I would say, to answer your question, the idea to become in the field of venture capital came much later. ஸோ உங்களுடைய அந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி பண்ண ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் நாட் ஹவர்கிளாஸ். No. நோ. That was in the software. When today we call it SaaS world. SaaS was not even called SaaS, but we did a marketplace for SaaS companies at that time. So Hourglass is my latest one. I'll come to that. ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகிறீங்க, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறதுல தொடங்கி யூ ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஃபார்வர்ட். அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி யூ ஹவ் கெயின்டு தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்க்கான விஷயமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. யூ ஹவ் பீன் ஹேண்ட்லிங் பீப்புள், யூ ஹவ் பீன் ஹேண்ட்லிங் லாட்ஸ் ஆஃப் மணி அப்படின்னும் பொழுது இது அல் டுகெதராக உங்களுக்கு வந்து அந்த இனிஷியல் பாயிண்ட் இன் யோர் பிஸ்னஸ் அந்த ஸ்டார்ட் அப்பில் எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு? ப்ராப்ளி உங்களுக்கு அங்கே வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸில் எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு புஷ் கொடுத்து யூ கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட். ஏன்னா ஆரம்பத்துலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யூ ஆர் இன்டோ பிஸ்னஸ் அப்படின்னா யூ நீட் சம் இன்குபேஷன் டைம் ப்ராப்ளி டு டேக் ஒரு எக்ஸ்பெரிமென்ஷியல் கவுக்கான அந்த ஸ்பேஸை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இனிஷியலி ஒரு ஸ்டாக்னன்ட் ஃபேஸ் இருக்கும். அதை எப்படி கடந்து அந்த புஷ்ஷை நோக்கி நகர்ந்தீங்க? என்னுடைய ஸ்டார்ட் அப் ஜர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான typically, so now we are investing in startups, right? So I made so many as entrepreneurs. But when I started, so typically when you start, you have an idea. You have idea to solve a problem, right? So you understand about a problem. Without understanding a problem, you can't solve the problem, right? Or you can build a company around it. Yeah. So for this, but given that, when I decided to start, I decided to become an entrepreneur. Because I didn't have any clear idea of which problem I want to go after. But the two major experience from my dating to that was engineer, product thinker, as well as I would say engineer, product guy, and a sales guy. This is what I had. So now you can go talk to anyone and understand. So with that is the confidence. So I decided to leave and start my journey. But one thing I said, I'm going to solve a problem which, if I want to go after any problem, that should be meaningful. That should be, it's worth solving that problem. I was very clear. So how do you find a way worth solving a problem, right? So I said, let's go interact with customer people. So my Infosys journey helped. I started with services, then became a solutions. When we decided to solve one problem for a lot of people, that's what the product companies do. That was always my dream. I decided to spend next 3 years while building the company, having customers, but long-term product to solve which problem I believed that I will find a problem to solve. That's how it started. So first 3 years was revenue were there, but to build a product company and what problem to solve was not there at all. So I would say third year,
2009-10 time frame is when one customer handed out a problem. So when I looked at the problem, sitting in Silicon Valley, this problem shouldn't even exist. That simple a problem, but very complex way to solve. So it's yes. So there's never a straight line. It's always this is how it goes. So the way I generally think about this is, this came later, this realization, right? Life is like a baseball, but baseball has 4 bases. So life is an infinite number of bases. You get one base and figure out what probably, maybe you can get stuck there, or try to go to the next nearest base, which is fit, bigger, better. That's how I've always taken. So during that period, I wanted to raise venture capital, but I wasn't ready because I didn't know venture fundable idea or venture fundable company is possible. So it took 3 years when we built we had a customer, and then he handled the problem, and then we saw this opportunity to build a big company. So that's how it started. And so that journey from then to 2015 is a long 5-6 year journey, put together about 8-year journey. So during that time when I raised my first venture capital, that is probably a thought towards what I do today in Hourglass Ventures. So during that time, I was very fortunate to have an investor, a venture capitalist, who had built great companies. He created, and he helped invest in companies which probably 4 of them were publicly listed companies. One of the company, he started the first check to a $36 billion company. So he became an advisor, mentor, board member, and I owe a lot to him and what I learned. He didn't say you should become venture capital at some point, but many of his venture funds were all, like if it's a 4th fund, many of the investors were from his Successful Entrepreneurs Fund 3. I told him, his name is Jeff Weber, Jeff, at one day I want to be part of your venture fund. Or maybe I want to build a venture fund with you. That's how it started. So around 2013, 14 time frame. And that's I think the seeds to be in the venture capital firm, that desire, I would say, started during that time frame. ஸோ ரொம்ப அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. பல நேரங்களில் அடுத்தடுத்த டெசிஷன்ஸ் எடுக்கும் பொழுது அந்த ஒரு சின்ன வேவரி நமக்குள்ளே இருக்கும். அந்த தாட்ஸ் வந்து இப்படியுமா ஒரு அலையாக மாறும் பொழுதும் கூட ஹவ் டிசைடட் டு டேக் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறதும் ஒரு டிராஸ்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு நீங்கள் ஜேர்னியில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னும் பொழுது தட்ஸ் ஸோ ஹியூஜ் அப்படிங்கிறது ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஹவர்கிளாஸ் அதுக்கான ஸ்டார்டிங் டேட் அப்படிங்கிறதும் அது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆனதும் அந்த மூமெண்ட்ஸ் அதனுடைய அடுத்தடுத்த steps. Absolutely, it's actually a great question. So when we exited with the acquisition of the company. It was, I would say, modest exit. So whenever an entrepreneur starts something, tech entrepreneurs in Silicon Valley, and disruptive innovations and disruptive companies' ideas, the dream is to become a $1 billion company. Okay? If you become a $1 billion value company, you may not get a $1 billion revenue. If you get a $1 billion in value, that's considered to be, you reached a milestone where you solved problem for a lot of customers. And it's valuable, if it is valuable, customers pay for it. So that's a milestone. At that time, I didn't quite hit that. So the next 2 years, I spent without doing anything, thinking about what went wrong, or and why I couldn't hit that milestone. Because there are 2 problems I went after during my 8-year journey. One company became a $100 billion company. Okay? Another company became over $20 billion company. Somehow I missed it. So I was in a quest to find out what was the root cause, because
at that time, doing that another startup towards a bigger problem, you build a great company, which is like maybe you build $1 billion company. That was the intent. This was between that exit and the next. So even then, this whole thought about our venture capital didn't cross my mind, because the idea was, okay, because typically you spend 8-9 years as an entrepreneur, one thing happens, you become unemployable. You wouldn't, it's very super hard to go work with solve somebody else's problem. So I was also on that quest. But before I start anything else, I decided I wanted to find the answers to this notion of what companies become $1 billion companies, why companies don't realize its potential. Then that quest and search resulted in a understanding or a realization. So I called. So the reason I came to a conclusion, there could be many reasons, but I would all talk about the companies which find product market fit become $1 billion companies, if that problem is for a lot of people. Okay, depending on the size of the problem, size of the market, size of the opportunity. This can be $100 million company, $1 billion company, $1 million company, but you have to find product market fit. So that's when it dawned on me, as venture funded company, you have to find product market fit. How soon? If you take 100 years to do it, it become irrelevant, right? So to build a large company, you have to find product market fit before your money runs out. Because you take a venture capital, you have to grow fast, but during that process, you'll make a lot of mistakes. So I wanted to describe this notion, my understanding. So I was thinking, how do I describe it, or what symbolizes this notion of product market fit? So at that moment, the term look at Hourglass as an object that describes, you have some money on the top. Before it runs out, either you make more money or more capital, and you continue to do it. Okay, so when it becomes successfully find product market fit, which is customers love your product, customers refer others. So in that sense, the school of Mark Andreessen, which is Netscape's founder, who actually kick-started the internet revolution in the 90s, and that so he has even an even deeper level. You have to find product market fit. You have a product market fit when you have when your product runs off the shelf. So I combine that and say, okay, so the object Hourglass describes this phenomenon, so which could be very powerful when you attach time and resource or the capital and product market fit. These three things, I came to that conclusion. It's very simple to think about. If you go Google, you'll talk about product market fit. There's a lot of thoughts around. But I had to piece some of these things together, my journey. So now the question is, how do you find product market fit? Is where the secret lies. So what I've realized over that period is, everything is a hypothesis until it's proven. Okay, so I said, I'm not going to take this and think that I found answer to my questions. I went and validated with about 25 plus startups. Every struggling startup, had the similar problem, or in the founders had a similar set of challenges. That's when I thought, instead of starting one company, why don't we help many companies? Why don't we be part of 1,000 companies? How do you become part of 1,000 startups? By becoming investors in those. You become a shareholder. That's the genesis of Hourglass. So then we launched the Hourglass Ventures. Still, again, one of the other things I learned is, you think big, but start small. So I started my first fund, which is very small, humble
$3.2 million fund. And then after that, great learnings from there. And then followed by my larger second fund. It's a $50 million fund. So a lot of the our own thesis theory, I wanted to experiment, so that became that. So this whole notion of Hourglass, I'm very deeply focused on bringing some of those thinking and philosophy and operating principle to my portfolio startups. Because that's another realization I had. Capital is needed, necessary, but not sufficient. Right? If you can avoid mistakes typically people make, you're going to, succeed. Your the time to market, time to success very short. So I deepened that theory called Hourglass theory for finding product market fit. That becomes the foundation to Hourglass Ventures. ஒரு ரொம்ப பெரிய ஜேர்னி. குறிப்பாக ஹவர்கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு நீங்கள் போனது அப்படிங்கிறதே மல்டிபிள் nuances இருக்குது. மற்றவங்களுக்கு லேர்னிங்க்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதை எவ்வளோ பேஷனேட்டாக ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை போல் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க, டிஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறதுல புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஹவர்கிளாஸ் அப்படிங்கிறது அதனுடைய லாங் டேர்ம் விஷன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்க்கலாம்? தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின். எப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு $1 billion ரெவென்யூ, $1 billion வேல்யூ கம்பெனியாக இருக்கிறது ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோனோ, இது வெஞ்சர் கேபிட்டல் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் அ ஃபைனான்ஷியல் business. Though capital is central to the business, one of my investor, so we also get investors to our fund, right? It's not only our capital. We go to investors and convince them to invest in our fund and our philosophy, what kind of companies we invest. So he looked at it and said, the way you think about your venture kind of capital fund and operating principles, this has the potential to become a next Sequoia. Because you look at Sequoia Capital, is everybody's role model, for venture capital in Silicon Valley, in the United States, right? So they have 300 IPOs, tens of hundreds of billions of dollars under management. So I believe setting up our maybe nth fund, maybe it's fourth fund or fifth fund as $1 billion fund. I think that's an important milestone, not in terms of dollar. It's it gives you a broader base to work with, support many entrepreneurs. So I think this is a journey forever, no time frame to it. So that's my long-term vision for Hourglass Ventures. Eternal and infinite and beyond அப்படின்னு we can take it as. இப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு எந்த விதமான ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷனுமே இல்லாத சூழலையும் கூட ஒரு இன்னோவேஷனோட ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற துடி போட்டதுக்கான வேலைகளை பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் உலகம் முழுக்க இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நீங்கள் எதுவும் சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க? Great question. Every founder who wants to start something should think that this is it's a privilege to do something, because not everybody can create, right? To create you need time and you need to know what to create, and it's like a clay pot making, right? And so you got to become a specialist in clay, but you got to know that it's a learning process, right? First, is it this idea I want to go after, is it worth solving? What is worth solving, right? There are many dimensions to it. One dimension is, if we solve this problem, what is the impact? It could be B2C or B2B, enterprise software, any of them. Is it worth solving? That's a fundamental thing. And is it worth solving? At the same time, why you can go after this problem, right? What is that unique insight you bring to that? Thinking about that is very important as well. Okay? So the two aspects will drive your journey. Still, until proven, everything is a hypothesis. Be that wear that mindset.
and use the customer data, attraction, revenue, use that as a foundation to measure, because that gives you the data. Don't going after thinking that build they will come is not a good idea, especially in the world we operate. We invest in B2B software companies. They go solve enterprise customers, companies' problems, not consumer companies. So even in that world, it's even more important. What you build matters. So learning that, be open to customer feedback is very, very important. Number one. Number two, even though we are in the venture capital business, venture capital or outside capital is a risk capital. That is not customer money. The real validation for any entrepreneur comes in customer money. Right? So build capital efficient companies. Capital efficiency is very important. That doesn't mean profitability. Venture fundable tech companies typically may not become profitable for a considerable future. But from the beginning, how do you survive for longer period matters, until you know you have understood key aspects of the problem you're going after, the kind of customer you're going after, what size of customer. Throwing money at the problem by marketing and spending way too much money can contribute to the company may not make it. So the fundamental thing the founders should think about is, how do I survive and continue to execute? The execution means fail fast, fail small, and fail smart. Because your focus is not on the failure, or learn fast what doesn't work. Learn smart why it doesn't work or what works, right? And that will create an opportunity. But it's a journey. Plan for the first year. Think big for 5-7 years, but methodically building companies and find product market fit. That finding product market fit has to become a journey or a religion for founders. I think that will keep them grounded and keep extending the runway. You can't put a 100-mile runway, every 2 years, right? Take capital, methodically build, sell, and until it's proven. So first in the dollar terms, first $10,000, first $100,000, then first $1 million. That's how you think about. You won't crazily go build all the features in the world, because people won't even know that exist, right? So that's how I think. ஒரு லாங்கஸ்ட் ஜர்னி ஃப்ரம் உங்களுடைய அடிப்படை ரூட்ஸில் தொடங்கி இன்றைக்கு ஆகாயத்தை நோக்கிய ஒரு பயணம், இன்ஃபினிட்டி அண்ட் பியாண்ட் அப்படிங்கிறது. எந்த ஒரு இடத்திலாவது க்ரோயிங் அப் இன் அ ஸ்மால் வில்லேஜ், அதுவும் அரசு பள்ளியில் படித்தது அப்படிங்கிறது, அது உங்களை இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்கா? இன் வாட் சென்ஸ் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு அது தடையாக உணர வைத்திருக்கிறதா, அல்லது அது வேறு ஏதோ ஒரு வகையில் குவாலிட்டேட்டிவாக எனக்கு ஒரு புஷ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்ல அப்படி எதுவும் பகிர்ந்துக்கிறீங்களா? நான் அதை வேறு மாதிரி சொல்ல விரும்புகிறேன். அதாவது அதை நம்ம தடையாக நினச்சாதான் தடை. யார் வேணாலும் எங்கே இருந்தாலும் எதையும் பண்ண முடியும். The only thing is, if you start thinking about risk, it will be super hard to do that, right? So I've never felt where we grew up was a constraint or a limiting factor. Not by design. I think probably that's how I was. So if I look at 3 or 4 stages in the last 32 years, every time there's an opportunity to be part of a smaller, creative, innovative environment and versus a larger organization, somehow I got attracted to this. I can guarantee you it was not by design. I think it's a nature, I probably, looking back. So that's in fact, if at all there is anything, there are a lot of positives. Because the freedom to think was there, because the pressure of only scoring and hitting higher marks was not the only thing which is driven. So that is one thing. Second, always
if I do only things which if it excited me or was attractive to me, excitement more than attraction. So that was kind of helped as well. So people, now we look back, we can call it passion and things like that. But in general, you won't know what you're passionate about. Are you excited about doing certain things? Whenever there is an excitement misses, I've looked for what will excite. So I would say to finish that thought, when I was a software engineer for 10, 12 years, I was a reasonably good software engineer, product builder, and all of that. But the soul was missing something. So when I became entered the sales roles, when the whole the sense of satisfaction was there, and then from there to the startup, so it continues. So it's it never felt as a limiting factor. எங்க இருந்தாலும் எங்க ஆரம்பிச்சாலும் ஆரம்பத்தை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. You cannot influence it, right? You got what you got. So you have to continue to do what you got to do until you get to a point where you do what you want to do. But at the time, hopefully we'll figure out what you want to do. So today, I think if looking back, probably the last 4 years of being a founder of Hourglass Ventures, it's been very fulfilling, even more excited. You're around young blood, young people who are trying to change the world in many different ways. Changing the world doesn't have to mean, change the world hunger, right? It could be in our areas. It could be developers building development tools which automates. So all those things matter. So, you got to do what you got to do to be in the game, to get to a point where you know what you want to do and iterate through it and stay wanted. Get to a point where you do what you want to do. ஸோ your entire journey in a single statement அல்லது ஒரு single word அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க? Yeah, Sivagiri to Silicon Valley has been a great journey so far. Now we are connecting Silicon Valley and rest of America to Tamil Nadu. Tamil Nadu, Chennai மட்டும் இல்லாமல் there are many, every part of Tamil Nadu is growing rapidly. And I think this startup ecosystem is growing at a very rapid pace. So very thankful for everything, for the journey of Sivagiri to Silicon Valley. But I owe a lot to the United States or America, where the meritocracy and if you deliver something for your organization, you can grow without any limitation. Has been a great satisfaction. சிவகிரி டு சிலிகான் வேலி அந்த ஒரு லாங்கஸ்ட் ஜேர்னியில் இன்றைக்கு ஹவர்கிளாஸ் வெஞ்சர்ஸ் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு $1 billion $1 billion இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணிட்டுருக்கிறீங்க. இந்த மூமெண்ட்டில் உங்களுக்கு நினச்சி பார்க்கும் பொழுது தோஸ் ஹூ ஆர் கோ எக்ஸிஸ்டட் ஆர் அசிஸ்டட் அப்படிங்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நினைவு கூறணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் செய்யலாம். Absolutely, thank you. The Hourglass Ventures, it also started as a startup. I still think about this as a startup, what we have learned, what we are learning. But எப்போவுமே to start பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஐடியாவும் எவ்வளோ விஷன் இருந்தாலும் to start something you need the fuel. So as venture capitalists, we also need the capital. So I took this idea of starting a venture fund to about 10 of my friends initially. Friends, when I shared with some of these things, within probably a couple of hours, it resonated with them and they got excited. And it's even more special because they had never invested in a venture fund. They're all first-time investors in a very high-risk capital, right? Very high risk, high reward. They invest because there might be a reward at some point, but very high risk. The high risk is they can potentially lose their investment. But I thank all of those first 10 of my friends. We still party with them. We hang out with them. We know the families. They all came forward, and their hard-earned money and trusting to me to start this.
that journey resulted in a longer, bigger journey and a potential to build a legacy in the form of Hourglass Ventures over many long years and be part of the journey of many entrepreneurs. I think for those possibilities were created because of their contribution in the form of their investment and trust. And I would like to take this opportunity to thank them. And through the entire process, not just the journey, the whole startup journey, last 15, 18 years, the family, my wife, my kids have been greatly supportive. They never questioned what is going, where things are, what will be the result. Many countless hours away from the family and all of that. So, and finally, my parents, I never had a constraint in even a smaller environment with a limited financial environment. Both my dad and mom had never constrained me to do anything in experiment. I think that it all started from there. So this is a great opportunity. And also the startup founders I have the privilege to work with now in the form of our investment, being part of their team and board and all of that. I'm very thankful for that. ரொம்ப நன்றி. ஒரு மிக விரிவான ஒரு உரையாடல், ரொம்ப பொறுமையாக பல கேள்விகளுக்கு உங்களுடைய அந்த என்டையர் ஜேர்னியை வந்து இன்னும் நுவான்ஸ்டாக அடுத்தடுத்து வரக்கூடியவர்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக, புரிதலுக்கான வாய்ப்பாக ஒரு ஜேர்னி அப்படிங்கிறதும் அதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அந்த நம்பிக்கை வருவதற்கான ஒரு விஷயம். மானுட இனத்தின் எல்லா நம்பிக்கைகளுக்கும் ஒரு மனிதர் தானே காரணமாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது போன்ற ஒரு பயணம், ஒரு நெடும் பயணம். யூ ஹவ் செட் சிவகிரி டு சிலிக்கான் வேலி அண்ட் டு இன்ஃபினிட்டி அண்ட் பியாண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பெரும் பயணம் தொடர்வதற்கு அடுத்தடுத்த நிலைகளில் வரக்கூடியவர்களுக்கு அந்த பாதையை காட்டக்கூடிய ஒரு மென்டராகவும் நீங்கள் பயணிக்கிறீர்கள் அப்படின்னும் பொழுது ஒரு குளோபல் லெவலில் நம்முடைய தமிழர் நம்மூர்காரர் என்கிற அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டோடவும் தான் ஒரு நீண்ட உரையாடல். உங்களுடைய நேர பகிர்வுக்கும் கருத்து பகிர்வுக்கும் எங்களின் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகள். தேங்க்யூ ஸோ மச். புன்னைவளவன், மிக அருமையான உரையாடல். கிரேட் கொஸ்டின்ஸ், very insightful questions. I am very thankful for you taking the time to talk to me. Thank you. Thanks, Harish.